Om Sri Gurubhyo Namah. Om Sri Gurubhyo Namah. Om Sri Gurubhyo Namah. So last week what we were covering with Saint Kabir Sahib is about what is Paramathma. Who is Paramathma? What it means. You know, we all say that Paramatma. அப்படின்னா என்னது? What is it? And he talked about it. Paramatma is the one where the knowledge you cannot perceive. Uruvam, Aruvam, Aruvam, Surubam. So we learned that Uruvam means we portray as Perumal, we portray as Muruga Peruman, we portray as Jesus, whatever it is. That is Uruvam. Aru Uruvam means Saligram, Lingam is Aru Uruvam. It has no shape of human, but it is a Aru Uruvam, meaning we are treating it as God. Then Aruvam means no shape at all, nothing. Avudaya temple. Right? But then that is also perceivable by knowledge. First 3 stages is perceivable by knowledge. Uruvam means shape. Okay, we can see it. So that is Uruvam. Aru Uruvam, we can see it. Aruvam, we can perceive it, understand it. Oh, it's not there, but it is there. Right? So light nu sollama ji aruvangiradhu. Again perceiving. See, you are perceiving with your knowledge. Okay. So perceiving with your knowledge is anything is Aruvam. Meaning it's not there, but it is there, like breath. You are breathing. Breathing, you cannot see it, but you can breathe. So that is Aruvam. என்னென்னா ஸ்வரூபன்றது வந்துட்டு அத்வைத பிரகாரம் வந்துட்டு சங்கராச்சாரியார் வந்துட்டு என்ன சொல்கிறாருன்னா எல்லாமே எதிர்த்தட்டாக இருக்கிறது, அதுவே மாறுபாடு அப்படின்றது தான் வந்துட்டு. இப்போ நீங்கள் வந்துட்டு இது கல்லா ஒரு கல்லா இல்லை, கல்லுக்கு ஆப்போசிட் ஆஃப் கல். ஸோ ஹியூமனா ஆப்போசிட் ஆஃப் ஹியூமன். ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் இது பண்ணும்போது இட் வில் கம் அஸ் அ இன்ஃபைனைட். ஸோ அதுவே வேறுபாடு அப்படின்ற மாதிரி அந்த மாதிரி சொல்கிறார். அதுதான் வந்துட்டு யூ கேன் நாட் பைண்ட் இட் வித் ஒரு பவுண்ட்ரி வச்சு இது பண்ணக்கூடாது அப்படின்றதுக்காடி அந்த மாதிரி. ஸோ அது எக்ஸ்பிளனேஷன் வந்துட்டு உளதாய் இளதாய் இல்லை இருக்குது, ஆனால் இல்லை. உருவாய் அருவாய் உளதாய் இளதாய். Meaning it's there but it's not there. So it's sarvavyapi. What does that mean is, oh, it's everywhere is there, but no, it's not there. I can't see it, so I cannot perceive it. That means it's not there. How can it be true that, you know, we say not there because we cannot perceive it, right? So இது வந்துட்டு we are trying to fit, let's say, space into a jar. How can you fit a space into a jar? Or in a lake, you can see a sky in a lake, a mirror image of the lake. But whatever the length and size of the lake is what you will see. The sky is vast. You cannot fit into the lake. And you cannot perceive it or understand it. So, knowledge is something, is memory. This one we have had lectures way back ago. Knowledge is a memory, right? Whatever memory you gathered, based upon that knowledge works. Upanishadam,
or anything that what we have learned about Veda, everything becomes a memory and it guides us like a navigator. So, இப்போ காரில் நம்ம நேவிகேட்டர் போட்டு போகிறோம். Okay, one place we have to go, like Mexico you went, right? So, if you don't have the navigator, what would have happened? You have to stop by everywhere and ask or take a map and you figure it out yourself, like a legacy way. La? We have to go stop somewhere and ask somebody, oh, இந்த ரூட்டில் போகிறேன் நான் ரைட் அப்படி. இப்போது நேவிகேட்டர் ஜிபிஎஸ் வந்து ஜிபிஎஸ் வந்தப்போ அதை மாட்டிக்கிட்டோம், அது பாட்டு சொல்லிக்கிட்டே இருந்தது, அதுலேயும் தப்பு இருந்தது, அது தப்பு இருந்தாலும் அது கொண்டு போய் சேர்த்துரும் destination. But all that it does it is, it takes you and drops you where you want to go. அது வரைக்கும் தான் அது செய்யும் ஜிபிஎஸ். அதுக்கப்புறம் அங்கே போன பிறகு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணக்கூடியது எது, ஜிபிஎஸ்ஸா ஆர் யூ? The person who wants to go there needs to experience the place where he wants to go there, not the GPS. GPS is only up to the place. Knowledge is up to the place. After that, it doesn't know what to do. GPS and knowledge is same. It has everything in memory. It takes you where the destination is. It stops right there. After that, the experiencer, human, is the only one who can experience it. You can put the location over here. People can come using that. But coming here now, experiencing this is us, right? We started with grounding, we worked and we enjoyed it in the morning session. We did the breath exercise, right? Breathing exercise. All those are experience. Now, that can be going into the memory and you will love it, regurgitating and seeing it back again. But how about a memory is not a memory, but constantly there and constantly there where you can enjoy, but it won't record. Does it make sense what I'm saying? You are seeing it, you are enjoying it, but it won't record. Live meeting without recording. Huh? That's what it is. Live meeting without Live recording. meeting without recording. And that live, see now if you turn, the butterfly is there. You see that behind, go behind and just watch it there. There is a beautiful butterfly there, right? So it's now going around here and there and you are watching it live. Let's say that this one is happening now and another thing is also happening and you are perceiving it all, but you didn't record. And everything is enjoyable and you just want to be indulged in yourself and just enjoy. That's one way of saying Surubam. Saying. It doesn't fit into the definition at all. If it can fit into the definition, then it is not Surubam. That is the part. Surubam, you cannot explain it because it does not fit into the knowledge. If it doesn't fit into the knowledge, then it is called Surubam. So, in the Surubam form is what Bhagavan is. Where now again I will attempt, not attempt only, which we have talked about it before. You are sleeping, you are dreaming. You are sleeping in your darkest room, you are sleeping, there is no light. But while you are sleeping, you see the light in your dream. Where does that light come from? Now, when you are in the dream, do you see the boundary? Like, oh, I am in a dream. Oh, here is where, that's it. I cannot go any more than that in the dream. No, it's just like as natural as this. You can keep going. It's a three-dimensional, dream. You can go anywhere you wanted it in the boundary of the dream, in the boundary of the dream, in the boundary of the dream. But your mind does not say there is no boundary. You'll be swimming, you'll be doing water, mountain climbing. It will show as such like Everest you are climbing, as such as real as it is. Unmaya. So where is the boundary on that one? But every part of the dream was part of you, right? So it is defined. It is defined now. So it is inside you, it is coming. So it is defined. You could
could say that your dream is defined inside here, but you cannot pinpoint it where it is coming from. Now, what if we are all part of a dream of a dreamer who is dreaming this, and we are part of it. Now, as long as you are part of the dream of yourself, you don't see yourself like in a mirror in your dream, right? But you see others, and you know that in your dream you are there. You are there, you are experiencing, somebody is yelling at you, you will feel that as though he's yelling at you or she's yelling at you, right? That all happens, but you is there in the dream. What if the you turns around and looks around and just say, I don't see myself in the dream. Where is my body? The you is standing there in the dream, yet it does not feel the body. So the you is basically in Suchma form. Suchma form means you cannot see it. Your own body, like right now you can go and see it in the mirror. Or you can see your hand, your leg, right? Oh, it is real. We think. But in the dream, you won't do that. Always you will be perceiving, as though your eyes are watching it, but you don't see it yourself in your dream. So, the dream of the dream is here we are, and the dreamer start watching it around in the dream, saying that where this light is all coming from. That is the quest starts, and trying to figure it out in the dream where the light is coming out from. If the quest is so deep enough, then inside the dreamer will look for the light. There has to be somewhere the light. If we come in a no moon day here, can you see me here? In the darkest night at 10, 11 o'clock or 12 o'clock, if we come here in a no moon day, no light there, can you see me or can I see you here? Nearly impossible. If there is no light, you don't know, you don't exist, I don't exist. But we do exist. For you, I don't exist. For me, you don't exist, but you do. What is it making you to think that you exist and I exist? It's a light. So, you see right now what is there? The sun is right there. So, we are turning back as all of us as a yogi, looking at the sun. Oh, you are making me to see you and me. So, the sun is the one is giving you and me the identity, so that you will forget you are not part of the dream. ஒரு கொஷின் இப்போது சன்ன்றது வந்துட்டு இஸ் ஜஸ்ட் ஷோயிங் யூ ரைட் அதர்ஸ் நாட் மீ ஃபார் மீ மை மைண்ட் உள்ளே இருக்கிறது தான் வந்துட்டு என்னை வந்துட்டு நான்றதை வந்துட்டு காமிக்கிறது. இட்ஸ் நாட் த சன். ஒன்லி டு சி அதர்ஸ் சன் இஸ். You can see yourself. That's mirror or something. No, not necessarily mirror. 70% of your body part you can see. I can see my leg, I can see my hand. I cannot see my own face. Right? Yeah. But I can see still, myself. You can see yourself. But without only that when also, the light is there. I can see myself, my physical body with my two eyes. I can see my leg. I can see my hand. Right? I can see as much as I could with my physical eye. So I can perceive with the light. If I am in the darkest room, I don't see myself. இல்லை நான் வந்துட்டு அந்த வேர்டுக்கு நான் வந்துட்டு இஃப் சன் இஸ் நாட் தட் வி டோன்ட் எக்ஸிஸ்ட் அப்படின்ற அந்த வேர்டுக்கு சொல்ல வரும். ஸோ வி ஸ்டில் எக்ஸிஸ்ட், ரைட்? We still exist. That is I. Okay. That is what the before that explanation came, saying that if you come in the no moon day, if I see you, right? I don't see you. For you, you don't see me. Yeah, but I do exist. That I is there, even though there is no light there. That is what I started with, right? So, no moon day,
we are here, we have been created with a light. Okay? So without light, still I exist. But the inner light is still there. So we have to go back. Now, who is Paramatma? So what is Paramatma and who is Paramatma is, when we start doing Kriya Yoga, or when we do start learn about our inner Atma, in the darkest room now, most of us can see light in the darkest room, where there is no sun. So I can identify, I have my own light. Ram Ram, so where is that light coming from? And the light is projected towards this direction like a telescope, and when I see it, we call it Kutastha, which is the abode of God. So we see the light. So in that light, now mind sees, what the world is that? Idanappa idu Suryan illa, darkest room light theriyudhu. அப்போ அது விட்டல் பூச்சி மாதிரி அந்த லைட்டை பார்க்க ஆரம்பிக்கும் அந்த மைண்டு. ஆனால் அந்த மைண்டுக்கு வந்துட்டு என்ன பண்ணுன்னா, அதெல்லாம் உடுப்பா, அதெல்லாம் விட்டுருப்பா அப்படின்ட்டு இட் கேன் ஸ்டார்ட் கிவிங் இட்ஸ் ஓன் லைட். அது என்ன பண்ணுன்னா, தாட்ஸை க்ரியேட் பண்ணி தாட்ஸில் வந்துட்டு இட் கிரியேட்ஸ் அ லைட். இன் த டார்க்கஸ்ட் பிளேஸ் இட் கேன் கிரியேட் அ லைட். எப்படி? ஸோ பவர்ஃபுல் மைண்ட் இஸ், it can create a light and show you the thoughts, so you don't see the light of what it is there always. And the thoughts keeps coming, so that you cannot indulge in the real light which is there always. So we keep on saying, okay, that's fine, this is fine, let it go. You need to focus on the Kutastha light which is always there. Keep go. And then finally it says it gives up. It runs out of all thoughts eventually. And then focus now on the light. Now that light is the one is going to be expanding. The color will vary. Okay. So in this brightest light, while we were doing, could be able to see the purple light. It was lighter blue and then purple. It was all purple, dark purple, where that the Om Tat Sat happens. It all came, right? So the light all came, and it all works that way. Now, so coming back to our original question of what is Paramatma, how we can perceive it, is there is a way, if we can understand the light, the source of all light, so which is internally in us. When we understand that light, it is in there, and the mind submerges into that light, dissolves into that light and sound, then there is no mind. When there is no mind, there is no knowledge, chitta. When there is no chitta knowledge there, the reality is getting fixed. Now everything is live. No recording needed. Nothing is there. Everything is live, where the mind cannot perceive at all. Because mind is not there to perceive it. What can it perceive it? Mind is melted and dissolved. So mind is not there. What is there now? Just like while you are sleeping, your body is there. While you are dreaming, you didn't understood that the body was there in your dream, but the body was there. Same way, when the dream is not there, you realize your body is there. When the dream is there, you think the body is not there. That is the same thing is right now is going on. We think we are here, but we are not there. We think, but we are there. What we means, Paramatma is Sarvavyapi, is everywhere, like a Surubam. So everywhere is there, but we cannot perceive it because we think we are here now, as though it is not there. But it is always there. Mind is the one is masking it and making it not to feel it and realize it. Once the mind dissolves, then it can perceive the unperceivable. கேள்வி இருக்கு. Yeah. So அப்பனா like, in the sense like, there's only doing and there's no doer. Yeah.
and there is only experiencing and there's no experience. எக்ஸ்பீரியன்ஸு எங்கேயோ போயிட்டுடாரா அவன் எல்லாம் படித்ததெல்லாம் மேலே வருது திருப்பி. ரைட், ஸோ வி ஆர் கோயிங் இன் டு த சாப்டர் வேர் இட் கண்டினியூஸ். லிக்டே அஸ்திரதா கோ ஆங் ஆன் ரெஸ்ட்லெஸ்னஸ். ஏன் இந்த ரெஸ்ட்லெஸ்னஸ், ஏன் இந்த மைண்ட் வந்துட்டு இப்படி அலை பாஞ்சிக்கிட்டே இருக்கு, ஏன் அலை பாயணும், ஏன் இந்த நதி ஓடிக்கிட்டே இருக்கு? ஓடிக்கிட்டே இருந்தால் தான் படம் ஓடும். நீ தேட்டரில் உட்காந்து படம் பார்ப்ப, அதனால வந்து தேட்டரில் ஓடுற மாதிரி ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். நீ படம் பார்க்குற வரைக்கும் உட்காந்து தேட்டரில் விசில் அடிக்கிற வரைக்கும் படம் நல்லாயிருக்கும். இது என்னடா அது ஒரே மாதிரி இருக்குது. சேம் ஹீரோ இஸ் சேசிங் ஹீரோயின், வில்லன் இஸ் கம்மிங் அண்ட் ட்ரைங் டு டிஃபீட் ஹீரோ, ஒரே சேம் புளிச்சு போச்சுரா அப்படின்னு. வென் யூ ரியலைஸ் இட் இன் த தேட்டர், now you are going to lift up your head and look at it where the light is coming from. Oh, it's the projector is the one which is playing the same movie in a different flavors. I've been watching it for millions of years, the same thing. I am sick and tired of where is the light is coming from. You are going back to the projector and trying to figure it out where the light originates from. That's where you become the yogi. You are going backward, inward and seeing the light where it is getting originated from. Once you find the origination, you are back home. We are all back home. That's it. No more return. Okay? Even though this shell, this body might exist, but once we realize it, there is no return for this Atma. Because once it sees the truth, it's done. Its journey is over. You solve the puzzle of the millions and millions of birth. You solve the puzzle. Right? So, that part, how Kabir Sahib is going to explain it. We are going to see third song. Kabir drinking Rama is a great drink. If you drink it, there is great intoxication. But drinking it is very costly. If one wants to drink it, that head has to be cut off. இவர் இந்த மாதிரி பேசுவார். என்ன சொல்ல வரார்? இதுதான் பிபரே ராமரசம் அப்படின்றது. பிபரே ராமரசம். பயங்கர இது. It the head has to be cut off. Rasayan, drink making or chemistry, that which comes about from liquids. The liquid comes from the 8 types of nadis in this body. Ida, Pingala, Shushumana, Hastilimba, Alambusha, Pusha, Gantari, Brahmanadi. சோமபானம்னு சொல்கிறாங்களே, இந்த சோமபானம் இது 8 மிக்சரில் போட்டு அடிச்சு கொடுக்குறாங்க. 8 நாடிஸ்லேருந்து ஊர் தான் இந்த சோமபானம். 8 நாடிஸ் இடா, பிங்களா, சுஷுமனா, ஹஸ்திலிம்பா, அலம்புஷா, குஷா, காந்தாரி, பிரம்மநாடி. இதில் இருந்து வர்ற அந்த லிக்யூட் ஆஃப் ப்ரைம் இம்பார்ட்டன்ஸ் இன் தீஸ் நாடி ஆர் 3. Ida, Pingala, Shushumna. Like in the outer, when silver, mercury and tin are burned up, like the way via that process gold is brought about. In that same way, when the 3 on the inner are burned to cinders, there is the paravastha of Kriya, the gold like great elixir or great intoxication, because other types of worldly intoxication can be controlled by the intellect. 10 வருஷமா 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடியோ தெரியாதனமாக ஏதோ ஒரு ட்ரிங்க்ஸை சாப்பிட்டுட்டாங்க. ஓகே, ஒரு பாதி டம்ளர் நினைக்கிறேன். அது நமக்கும் சாப்பிட்டு பழக்கப்பட்டிருக்கணும், இல்லை ஏதோ சாப்பிட்டாச்சு. சாப்பிட்ட உடனே வந்துட்டு வேர்க்க ஆரம்பிச்சது, லைட் ஆகிடுச்சு உடம்பெல்லாம். என்னடா இது அப்படின்னு. ஏன்னா அது என்ஜாய் பண்ணுறவங்களுக்கு அது வேறு. இது வந்துட்டு என்ஜாய் பண்ணுற உடம்பே இல்லைன்றதுக்கோசரம் அது சொல்கிறேன் நான். இப்போது why I am telling you, there is a reason for that. Within 10 minutes vomit, full vomit. But still that thing was there which I cannot tolerate. இன்னைக்கு நினச்சா கூட நான் அழுதுருவேன் இப்போ உட்காந்து. I cannot tolerate the pain of it. It just made me that I lost my head got cut off and I am walking like a headless person.
it is so much where that it is trying to suppress all my intellect and intelligence, where my intelligence and intellect is coming up and just saying, what is this, what is this, what is it? I cannot breathe, I cannot see, I cannot do anything. If the same person who is enjoying it had it, they would have enjoyed it. But for me, I cannot perceive that at all. And I was crying with my friend. He's saying, why you are crying? I cannot do anything. I am so stuck in this body, feel like I cannot breathe. Why did I do this? What did happen in my life? This is so intoxicating thing that is causing me pain and misery, not enjoying. Okay? So, that kind of experience comes up when the intellect comes and try to validate it and just says that what the heck you did. So that's what he is saying, that intoxication is greater than that, because after that state there is a feeling how happy I was. I was not like that. When you have the Somabanam from that, right, that intoxication is totally different. Where you will be immersed, that gives a joy. When one drinks it, there is even more intoxication. By drinking water, the thirst for water is quenched. By drinking the nectar of Rama, all thirst are quenched. அதாவது ராமபானம் குடித்தவங்களுக்கு நீ தண்ணி குடித்தாதான் தாகம் தீரும், சாப்பிட்டாதான் பசி அடங்கும், கேட்டாதான் காதே சந்தோஷப்படும் அப்படின்னு இருந்தது. இந்த ராமபானம் சோமபானம் குடித்த பிறகு எல்லா தாகமும், இந்த உடம்புக்கு உண்டான தாகம் அத்தனையும் போயிடுச்சு. இனிமே தாகமே இல்லை. ஒரே ஒரு தாகம் அண்டு தாபம் இருக்காது. என்ன தாபம் தாகம்? ராமபானம் திருப்பி வேணும். By drinking the nectar of Rama, all thirst are quenched. As much as you drink this elixir, meaning the more you stay in that state, the more there will be the intoxication, meaning bliss. Drinking that elixir is very costly. That state says, if you want to drink me, then the head must be cut and gone, given. என்னையா திருப்பி அதே சொல்கிறேன். அதைத்தான் அவர் சொல்கிறாரு. அவர் பாட்டில் ஹிந்தியில் அந்த மாதிரி எழுதுறாரு. The head must be cut and given. When the head is cut off, it is separate from the body. In that state, there is no awareness of the body. So, இந்த அவேர்னஸ் ஆஃப் த பாடியே இல்லாமல் இருக்கணும். இந்த முண்டன் தான் பண்ணுற வேலை இவ்வளவும். தலை ஹெட் இருக்கே, தட் இஸ் த ஒன் இஸ் காசிங் ஸோ மச் ஆஃப் பெயின் ஃபார் அஸ். கட் இட் ஆஃப். அதுதான் அவர் சொல்கிறார். கட் இட் ஆஃப் இன் பை டூயிங் வாட்? பார்த்துக்கிட்டே இருப்போம், ஆனால் பார்க்காது. நேற்று சொல்லிகிட்டு இருந்தேன், போட்டிங் போயிருந்தோம் இந்த நேற்று. See, for me is always thinking about Bhagavan 24/7. As much I try it, okay, as much as I could. Now after a long time I'm hearing some music which is like not I used to hear it. This is like, drinking water or hearing, entertaining my body and my head, right? That is entertaining my body and head. If I hear like 15 years ago some songs that made, so beautiful for us, not anymore. I'm just looking, where is Narayan and where is Murugan in that song? It doesn't come. I feel sad. கண்ணிலேருந்து தண்ணி வருது எனக்கு. எங்கே முருகனை காணுமே, ஐயப்பனை காணுமே, சபரிநாதனை காணுமே, நாராயணனை காணுமே, எங்கே கிருஷ்ண பகவான் பாட்டு கேட்கலையே அப்படின்ற மாதிரி. பட் we need to understand that you are part of this dream and rest of the world is in dream. If you come out of the dream, that does not mean the rest of and all is come out of the dream. So I have to stay in there, not show anything that what I am going through, but yet convert that song as Narayana song and take it. So now my head is gone. My head is where that it is not perceiving anything other than Narayana, Muruga Peruman, or whichever that I like it as a divine. So now I enjoy. But the first part is it is not accepting it. So that is the part that they were saying. So after that, we are going to the fourth one.
Kabir, the love from the distillery comes after sitting a long time. It does not come in 10-15 minutes and all. Okay? Babaji says, first when he gives Diksha to any person, he says go and do Kriya a day minimum 1 hour. Minimum 1 hour. Okay? Gradually increase it. Up to 8 hours a day you need to achieve it. Then I will come and see you. If you can do 8 hours a day, I will come and see you. Pranavanandar, if you notice, he said it in the Pranav Gita. I used to go to do meditation at peak of tamas. At 9 p.m. he goes. He gets up at 4 a.m. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 7 hours. And then he takes a bath. He goes to work. He doesn't sleep. Is it possible? What is not possible? Because we have been trained, we have been conditioned. We have been conditioned. The moment you enter this earth, breathe. The breath gone into your body, which is the Maya. Now, whoever is bringing you up, telling you sleep, eat, poop, sleep, eat, poop, sleep, eat, poop, only that. 1/3 of a day is gone on sleeping. 1/3 of a day is gone on sleeping. So, those who crave for Bhagavan, they don't get a sleep. What am I going to do after sleeping? I will forget him. முருகப்பெருமான் எங்கப்பா 8 மணி நேரம் செத்து போன மாதிரி தூங்கினா எங்க போனார் அவரு? இல்லையே, பார்க்க முடியலையே. அந்த ஏக்கம் வரணுன்றாரு. ஐயோ, நான் 8 மணி நேரம் தூங்கினா முருகப்பெருமான் பார்க்க முடியாத, நான் மறந்துடுவேனே, செத்து போன மாதிரி தூங்கிட்டு வேணே. எங்கே போனார் முருகப்பெருமான்? நாராயணன் எங்கே போனார் அப்போ? அந்த 8 மணி நேரம் தூக்கத்தில் ஏதோ வருது நமக்கு. ப்ரீவியஸ் பாஸ் எல்லாம் வராரு. தேவையா? அதில் என்ன பியூட்டினா, ஐ லைக் இட் இஸ் யூ செட் நாராயணன், விச் இஸ் த பார்ட் ஐ லவ்ட் இட். That much is your soul is craving for it. Otherwise it won't happen like that. It is not possible in a dream to say Narayana. Okay? If you are saying that, you are conditioned. You are getting there. Which is the one made me happy to hear that. Okay, you did say that. That's enough for now. But then the state where it will come is you don't want to sleep. You want to be with Narayana all the time. Why I need to sleep and waste my time? 1/3 of life. 50 years if you are old, 15 years you slept. What did you accomplish by sleeping? அப்பா தூங்கலன்னு செத்து போயிடுவோம்ப்பா. ஓடா வெண்ணேம்பாங்க யோகிஸ். Years and years they don't sleep. But we need to slowly get there. Not like overnight, இன்னைக்கு 3 நாள் படுக்காம இருந்து பார்க்கலான்னா காலி, 48 மணி நேரம் கழிச்சு you are flat. No, not like that. Your toxication of Bhagavan has to be injected slowly, where, like I was saying, even for a chanam, if I don't think about Bhagavan, I should shed tears. Even for a chanam. That state when you come, அப்போ வந்துட்டு மறந்துட்டேனா, அவரை மறந்துட்டேனா, அது எப்படிப்பா? அந்த அளவுக்கு இந்த நாய் மறந்துருச்சு முருகப்பெருமான் அப்படின்னு திட்டிக்கணும். அந்த லெவலுக்கு வரணும். அது எப்படி நான் மறக்கலாம் அவரை? You see what I mean? That state. So, the one who can give his head is the one who can drink it. Except for this way, it is not possible to drink it in another way. Bhinati, distillery alcohol still. That which has fire burning below and above, it is becoming steam and going through another pipe. Now he is explaining. If you understand it, if we understand it, then we know what he is talking. Okay? And going through another pipe. Here from the distillery of this body, via the use of
Brahmagni, inner fire, digestive fire. In Kriya, the steam of Vayu goes to the other pipe of Sushumna. The love that comes from this distillery, Prem love, without which one cannot live, here it is the stillness. This love, stillness does not happen unless one sits for a long time doing Kriya. The one who stays in the head is the one who drinks it. There is no other way of drinking this stillness. நம்ம அரை மணி நேரம் 3/4 மணி நேரம் உட்காந்து கால் வலிக்கிறது அது வலிக்கிறது ரைட் பிகாஸ் த பாடி இஸ் ஸோ யூஸ் டு இட் ரைட் அண்ட் இட் வாண்ட்ஸ் தட் coziness. It wants that sugam. So what we are saying it is this sugam is only for this body, but this body is going to be shed. இந்த மண்ணுக்கு ஆத்தாக்குள்ள போயிடும். She will take it back. She loaned it அப்பா. Loan it. Short term loan. So it's going to go away. Now if the sun is very hot, you can come inside. Okay. We are going very fast now. Okay. 10th song. Kabir in a lake in which the pot does not sink. என்னப்பா சொல்றாரு? Kabir in a lake in which the pot does not sink. இது சொல்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு உண்மை சொல்லி ஆகணுமே. கபீர் யாருன்னு சொல்ல சொன்னாங்க, சொல்லி ஆகணும். வள்ளல் பெருந்தகை போன வாரம் சொன்னேன் ஆதி சங்கரர் அப்படின்னு. And you can see that why they come back again and then do it. கபீர் யாரா வந்திருக்கா தெரியுமா? You won't believe it. Shirdi. Sai Baba was before his Kabir. So 1450 period where Arunagirinathar was there, Kabir was there. So 1823 Shirdi Sai Baba. Till 1918 he was there. So Shirdi Sai Baba is Kabir, and he said himself. எனக்கு பிடிச்சது ரொம்ப ரொம்ப சொல்லி சொல்லி பார்த்துக்கிட்டது நீ கூட கேட்டிருக்க மாட்ட. அல்லா மாலிக்கே, ஐ லவ் தட் பண்ணா. ராம் ராம். Shirdi Sai Baba says, Allah Malike, Ram Ram. கடவுள் ஒரு தங்கம் ஒருவரே, அல்லா மாலிக்கே, ராம் ராம். புரிஞ்சாதான் தெரியும். இல்லைன்னா இந்த மைண்டு வந்து இன்டர்பிரட் பண்ணி என்ன இது இந்த மாதம் சொல்கிறது, அந்த மாதம் இந்த மாதம் எல்லாம் பிரித்து மேய்ஞ்சி ரோடு போட்டு அது வந்து கிழிச்சிடும் நம்மளை. பட் அவர் சொல்கிற விதம், அவரை நான் பார்த்த விதம், அவர் சொன்ன விதம் ஸோ பியூட்டிஃபுல். அவரை பார்த்தது வந்துட்டு நம்ம மெடிடேஷன் இதில் வந்துட்டு பார்த்தது, இந்த தாமரை பூவெல்லாம் போட்டுக்கிட்டு வந்திருந்தார், ஆசி கொடுத்தாரு. பட் இது வந்துட்டு இப்போ போன வாரம் இவ்வளோ நாள் நம்ம படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் கபீர், அது லிங்கே ஆகலை. இப்போ வந்துட்டு சொல்கிறார் அல்லா மாலிக்கே ராம் ராம், கபீர் நானே. ஸோ பியூட்டிஃபுல், ஸோ பியூட்டிஃபுல். ஸோ அது சொல்ல வேண்டிய தருணம், அதனால் சொன்னேன். In a lake in which the pot does not sink, meaning if one holds the nose closed, the life force begins to struggle. அதாவது நீ குட்டி கர்ணம் போட்டு இப்படி மூடி அப்படி பண்ணி பார்த்துடலாண்டா வர ஆகாது. begins to struggle. This is the not being able to sink a pot and take even one pot full of water. முடியாது. And when there is stillness, then the mad elephant mind is caressingly bathing. ஆனால் இதே ஒரு அமைதியான ஒரு மைண்டு, அது வந்துட்டு மதம் பிடித்த யானையாக இருந்தால் கூட மொண்டு மொண்டு குடிக்குமா, தண்ணியை எடுத்து மொண்டு குடிக்குமா. அதே மதம் பிடிச்ச யானை, அதே மதம் பிடிச்ச யானையான இந்த மைண்டு இப்போ மொண்டு குடிச்சிக்கிட்டு இருக்குமா. என்ன ஸ்டில்னஸில் இருக்கு. இப்போ எப்படி எழுதுற பரம்பரை மூடு.
And when there is stillness, then the mad elephant mind is caressingly bathing, meaning its mind does not go in any direction. Diol, temple. The temple-like body sank in the pot-like head, meaning the breath went from the body. இப்போ சுச்சமன் சொல்கிறாரு, சீக்ரெட் சொல்கிறாரு, கவனமாக கேளுங்க. The breath went from the body and become still in the head. ஸோ பிராணன் எங்கே போய் குத்தும், நிற்கும், ஹெட்டில் போய் நிற்கும். But as soon as one wants to see if it is still or not, immediately then it is in motion. இது தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. இதான் நேற்று சொல்லிட்டு இருந்தேன் இவங்ககிட்ட. அது வரணுமாடா, அது வரணும். எப்படி தெரியுமா, இப்போ நினச்சா வச்சுக்கோங்க, இட் கோஸ் அப், ஸ்டில், ஹார்ட் ஸ்டாப்ஸ் வித் பரபிரம்மம். ஓகே, if moment back again, feel back again, breath will continue back normal. That state he is saying, like you think it should happen, the mind should just like switch off the light, pop, done, pop, back. So Kabir has said that the mind will become like a shell. It does not have nothing in there. சமாச்சாரமே இருக்காது, உள்ள மேட்டரே இருக்காது. மைண்டுக்கு ஒன்றே ஒன்று தெரியும், ஆஃப் ஆன் ஆஃப் ஆன் ஆஃப், இவ்வளோதான். அந்த ஸ்டேட்டுக்கு மைண்டை கொண்டு போகணும். புரியுதா? அந்த அளவுக்கு மைண்டை வந்து கண்டிஷன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கணும். அப்படின்னா அதுக்கு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும். பட் நீ பார்க்குறதுனால உனக்கு ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது, இது நீ சாப்பிட்றதுனால ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை. ஆனாலும் இந்த பாடியை மெயின்டைன் பண்ணேன்னா, ஒரு கவலம் சோறை வச்சுக்கிட்டு பட்டினத்தார் சாப்பிட்டார், அவரும் இருந்தார், அவரும் கடவுளை பார்த்தார். இப்போ உன்னுடைய கோல் என்ன? நான் முருகப்பெருமானை கும்பிட்றேன், நான் நாராயணனை கும்பிட்றேன், நான் வந்து ஆத்தாவை கும்பிட்றேன், இயேசுவை கும்பிட்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறதுனால பிரயோஜனமே கிடையாது. செயலில் இருங்க. தட் இஸ் வாட் கிரியா மீன்ஸ். கிரியா மீன்ஸ் செய், டூ இட். யூ டூ இட். இஃப் யூ வாண்ட் டு லேர்ன் எ பைசைக்கிள் வென் யூ ஆர் யங் சைல்டு, எவ்வளோ ஸ்ட்ரகிள் பண்ணீங்களா இல்லையா? அது எப்படி அந்த 2 சக்கரத்தில் அது போகுதுன்னு திங்க் பண்ணிவிட்டு அது எல்லாம் பேலன்ஸ் பண்ண முடியுமான்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா இன்னும் சைக்கிளே ஓட்ட முடியாது. இல்லை, நான் விழுவேன், காலில் அடிப்படும், புண்ணு வரும், ரத்தம் வரும், பட் ஐ வாண்ட் டு ட்ரை இட், ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கிவ் இட் அப். இஃப் யூ டூ லைக் தட் தென் யூ வில் கெட் தேர். அதான் அவர் சொல்கிறார். ஸோ வி ஆர் கோயிங் மூவிங் நெக்ஸ்ட் ஒன் நவ். அல்லாஹ் மாலிக்கு கேட்கறதுக்கே நல்லா இருக்கு. Kabir, the bee has abandoned 18. Kabir, the bee has abandoned the garden and is staying covered in the various holes. And after making a home in the immaculate sandalwood, he has forgotten the jungle. The bee, which is the king of the jungle, the bee-like mind has abandoned the honey of the pleasures of the flowers of worldly things, matters in the garden of the samsara. எப்படி ஒரு வண்டு ஒரு சந்தன கட்டையில் பண்ண ஒரு அதனுடைய கேவ், வாட் வி கால், கூடு, அதனுடைய கூடு இல்லைப்பா, இல்லை, ஜஸ்ட் தே கால் இட் ஹனி கேவ், இட் கிரியேட் ஹைவ்ஸ். அது ஒன்ஸ் அது பண்ண பிறகு அதுலேயே தங்கிடும் இல்லையா? இந்த மாதிரி இந்த மைண்டுங்கிறதும் ஒன்ஸ் இட் reaches the destination, it does not like samsara related things. அதுக்கு பிடிக்காது அது. ஓகே, பட் அதுக்குன்னு நம்ம வந்துட்டு again as I said, you have to go with the flow, right? ஏன்னா 99.99% பேர் இந்த ட்ரீமில் இருக்காங்கன்றனே தெரியாது. அதான் நேற்றுக்கு அவகிட்ட ஃபோன் எடுத்தாங்க வீட்டில், அவகிட்ட சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன், நான் ஒரு பைத்தியம், நிவேதி மாக்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்தேன், நான் ஒரு கடவுள் பைத்தியம், என்ன நான் ஃபோன் பண்ணேன்னா எதுக்காக இருக்கும், இந்த பைத்தியம் இது பைத்தியம் இதை தான் பேசும். அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு, வேறு வழியே கிடையாது. ஆனாலும் இவர்கிட்ட வந்து வேறு கேட்கணுன்னுட்டு வேறு கேட்டுட்டு அதே ஒரு மேட்ருக்கு கூப்பிட்டாரு பாலா, உருகிட்டாரு. வெர்ஷன் 2 உங்ககிட்ட சொல்லலை, வெர்ஷன் 2 தனியாக சொல்கிறேன். ஸோ அந்த மாதிரி the bee-like mind has abandoned the honey of the pleasure of the flowers of worldly things, matters in the garden of the samsara.
First in the whole of Kutastha in its atomic form. Suchma solra thirupi. First in the whole of Kutastha in its atomic form. The hole in the star. Suchmata solrar. After that in the whole of the Shushumna. இங்கே போயிட்டு அங்கே வந்துடும் போர்ட்டலு இப்படி போவீங்க கீழேருந்து மேலே வரும். ஆஃப்டர் தட் கட்டிங் த்ரூ த டங் நாட் கெச்சாரி, த ஹார்ட் நாட், த மூலாதாரா, he covered himself in those 3 holes in immaculate sandalwood, chandan, immaculate white. He set up house in the white form of Brahman, meaning residing there, the mind who is the king of the jungle of samsara. He completely forgot about all the pleasures of the world. இந்த டைமென்ஷனை ஒரு தடவை பார்த்த பிறகு you cannot take it anymore. So going quick on to the next one, 21. Kabir, the sadhu is the shell and the sadguru is the bindu of the Swati star. The sadhu is the shell and the sadguru is the bindu of the Swati star. If the thirst is quenched by one drop, then what need is there to have an ocean? ஒரு துளி கிடைச்ச பிறகு அந்த தேவ அமிர்தம் குடித்த பிறகு ஏற்படுற அந்த மயக்கம், அதுக்கப்புறம் ஓஷன் இருந்து என்ன நம்ம ஒன்றும் தேவையில்லை, குடிச்சாச்சு இல்லை. திஸ் மீன்ஸ் லைக் த வே a clam shell opens its mouth and then closes its mouth, in the same way the sadhu is taking the mind back again and again from wherever it goes and settling it back in the self. The one who is Kutastha is the Swati Bindu. One who remains in the one particle, Bindu, drop of Kutastha, he becomes desireless. Then what need has he from the innumerable wave-filled ocean of samsara? With that, we complete it. Om Hrim Sri Gurubhyo Namaha. Om Hrim Sri Gurubhyo Namaha. Om Hrim Sri Gurubhyo. Okay.